1, 2, 3. Hey Hey, guys. tak orang. Hey, tak orang. Yes, tak orang. The fuck. And then, nama kami Niza. And nama kami Syahmi. We are in the segment we call it Ngasih sih. Okay, that makes sense. Apa yang kami akan polite, Dak producer akan hidangkan benda pelik-pelik and kami akan pada benda tu jadi sih sebagai hidangan ya. Yup. Okay. Faham sih? Aku selalu faham. So basically, apa yang kita buat. So maybe boleh moving on. So for this first episode, apa yang kita akan try is 3, 4 Maggie. Yes, Maggie. Yeah, let's go Maggie. Come here Maggie. Okay. Okay, first impression. Seperti biasa, I can see a Maggie. Yup, of course. Maggie curry should be sebab Maggie colour curry. macam merah-merah sikit nak. Yes, and ada cheese slice. Yup. Cheddar, I think. I think it should it's be cheddar. It should be cheddar. Cheddar yang tak lah. But then kan, when orang French nak kata it's such a disgrace to be honest. Betul. Campur Sebenarnya sih masuk benda yang savory dengan Yes. like cheese. And like okay, just to set tentang France, sebab cheese is a really benda yang besar kat France. Dia like tidak punya agama, I don't know, tapi benda yang besar lah kat France. So I should try this. Perlu rasa tu sebab kami dah rasa banyak jenis cheese di Perancis, so why not try this one. Anyway, Okay, can we try now, Mr. Producer? sure. Tapi aku rasa macam sini lah. Aku rasa karinya kuat sampai cheese-nya macam kurang sikit. Betul, aku sih rasa gila pun cheese sebenarnya, melainkannya pun bau. Tapi tu memang like typical Malaysian kind of combination I would say. Sebab kini macam like semua benda tambah cheese. Betul. Like- Cucur cheese apa lagi? Cucur banana apa? Cheese Banana cheese. treats, yeah. Banana cheese. Fried. And lately pernah nampak air like macam bubble tea kind of thing tapi tidak tak perisa cheese. So tapi si pernah try actually. But how? I don't know. They melt it. I don't know. Like cheese like lah. That's why. Aku memang cheese lover, so itu memang the best. I would Aku- say yes for this. Even burger, I will avoid cheese at all costs. So macam apa tah Maggi. So for me, It's a yes for me. okay, let's go for next Yeah. dishes. Tadi kau si suka nak yang tadi? Apa benda tu? Oh, baunya. Okay, aku Aku faham boleh apa dekat dia. sebenarnya. Aku rasa ada rasa kopi. Yes, aku pun berhidup bau kopi. Ada kicap Tapi mungkin. colournya, oh my god. Oh my god, aku rasa menyesal lah aku beli kopi kuat dia. Okay, kau rasa kita tu try kot? Okay, should we try? Yup. Let's go. Bon appetit. Censor that please. Oh, Worst! This is the worst! disgusting though, sumpah disgusting. Betul disgusting. Thanks Kasi- God you serve us. Okay, first thing, aku sih suka kopi. Aku more to like chocolate kind of person, bukan kopi. Second thing, kopi Should dalam be Maggi No. absurd. Macam No. Okay, Pak macam Wei tahu Sarawak. siapa pula benda tu? Aku mau cari producer tu. Sorry to say, not for me. Okay. We can conclude that Maggi plus coffee is no. Ngasih sih Maggi dengan kopi. Shit. Aku mesti so, Okay. jangan cuba. Jangan I mean, cuba. kau mau cuba-cuba lah tapi Pula marah senyaman mata pun. orang. Okay. Sekejap, aku ada itu bau something mouth. Ya, first of all, colournya coklat. Aku rasa macam Milo. Ya, aku mau Kau nak marah. ada mat nak. Mouth. Yes. Should be Milo lah, aku rasa. And look so bad. Oh, tapi actually aku pernah dengar tu makan Maggi dengan Milo. Tapi aku pernah try sebab aku Saya rasa dengan Twitter. anyway dalam social media. Oh my god. Tapi memang aku sih tahu siapa come up with this idea. It's totally absurd. But
Okay. Should we try? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan tarik nyawa saya. Aku rasa nasi setuak kopi kot. This is the worst No. among the three. Really? Yes. Tapi macam aku pada nak, aku bukan a fan of coffee, tapi more to like chocolate. So aku rasa macam lagi boleh diterima berbanding dengan kopi. Sebab kau boleh rasa macam manis. Tu macam like combination of savory and sweet. So macam kau ada savory, macam Maggi. Pasal kau ada sweet from that. Maybe sebabnya terlampau pekat. So Oh, pekat ya betul je actually. sebabnya macam Kau boleh tengok masuk. texture-nya. Like, Kan? it is Okay, pekat. aku sebenarnya macam time aku hike dekat Iceland ni ya. Macam hari aku makan Maggi? Maggi. Oh, okay. Sebab benda ringan, senang dimbak. And True. kau hanya perlukan air je. Baik panas, betul. And aku rasa mun aku dihidangkan benda tu time hike pun aku siap akan makan. Tapi tu actually combination of dua benda yang sangat precious dekat overseas. Betul. Maggi plus Milo. Maggi Milo. Tapi Ya tu Allah. memang such a waste lah. Mentah orang makan macam tu. Lepas tu makan basi. Okay, Like first, Maggi and macam Milo. mun kau mau melawat mana-mana student overseas, Ya. hadiahnya Maggi Maggi. Milo. Yes, Maggi Milo. Maggi Maggi Milo. Sebab Saya appreciate the Betul. most lah. sebab sini ada Milo tapi Milonya lain sikit. Lain rasa. lah, lain. Nang Sebab, kurang lah. tapi Milo tu actually banyak gula lah. Oh, So, ya macam ya sebabnya. Tapi nyaman. Betul yang Tapi mun aku bagi scale 1 to 10 kau rasa berapa? 1 to 10, 10 mean 10 the best lah. teruk kan? 10 nya the best. Okay, I give it like around between 7 and 8. 7 and 8? I thought you say it's the Oh, worst. sorry. I thought 10 Oh, is 10 the is the worst. best. 10 is the best. Okay, it's around 2 or 3. 2 or 3. I would Coffee say... will be somewhere in between 1 and 2. No, coffee will be 0 to 1 for me. Tapi this one, 2 or 3 boleh lah. Bukan Milo, the remake chocolate. Oh. Cadbury. Oh, okay. Oh, tadi Cadbury. je sebut. But anyway, it's chocolate best. Sorry. I'm sorry, my dear UK friend. Macam Oh, and Cadbury like from UK yes, kan? Cadbury is from UK and my dear friend more or less Cadbury. Oh, boleh maafkan aku sebab kat France I'm we got sorry. Milka. Apa tak masih faham pun Cadbury. apa yang nak cakap. Tapi still, chocolate and Maggi not a good combination. Yes, it's not good combination. So, should I ask? Maggi dengan Cadbury dengan Sik. Obviously no. Si ngasih langsung. Aku rasa Sik dengan Sik tapi boleh diterima berbandingkan kopi. Okay. First impression aku rasa menyelerakan Ya, bandingkan dengan tadi. aesthetically aku rasa macam okay lah compare sebelum tu. Aku rasa it can be a normal Maggi. Kau cakap Boleh tak? jadi juga macam normal Maggi. Okay, let's Eh, try to jap. guess. Bau. Look at that small bit of the white stuff Yep, I see it. undissolved. It should be susu kot juga. Boleh jadi? Aku rasa macam aku rasa macam Maggi curry. Tapi yang Betul. macam campur susu sikit. So like carbonara kind of thing. Betul Is it? juga. Lama Nah. aku sih dengar perkataan Kan? carbonara. Impressive. Really? Daripada sebelum tu. Okay. First of all, mau coffee dengan like coffee or Cadbury better. Boleh dimakan. Yes, betul. Tapi- Even though dengan yang first tadi tu. Aku rasa tu Really? Aku rasa tu macam masin. Kau rasa masin tak? Tapi aku still boleh teka apa benda tu actually. Tapi actually first makan teh rasa Edible. masin. Edible. Oh, what we say French mangeable. First rasa sedap. I mean masin. Tapi lepasnya macam rasanya dah start to settle, so dah macam boleh makan. Tapi aku rasa benda tu boleh makan sikit-sikit. Mudah amat dah muak kali. Oh ya, muak. Muak betul sebab aku rasa main cheese lah. Should we ask producer? Apa tahu Okay, apa benda tu? Mayonnaise. Mayonnaise. Ya. Egg plus Apa mayonnaise? mayonnaise. Mayonnaise yang benda Telur putih lah. dengan telur putih lah. Mayonnaise Aku telur. tak lah mayonnaise sama putih. Okay, benda tu boleh lah mudah mau try. Surprisingly aku rasa nyaman. I mean, Yes. okay. Aku pun rasa macam okay. And nya pun gaya pun okay, acceptable. Macam macam ni si pola kau rasa Okay, semua siapa makan. masak tu better patternkan resepi tu. So dia orang si boleh pakai tahu resepi. Not So, we can come to conclusion. Ngasih Simi.
Ngasih. Betul tak? Yeah. Nyaman. Boleh Boleh tahan. makan lah, boleh try, boleh cuba. Boleh This cuba. one aku akan recommend lah, tolong boleh cuba. Orang cakap tu salmon. Oh no. Bukan No. lah, obviously no. bukan. How's that nata di Oh. coco thing? Yes, nata di koko. Sekejap, aku rasa kita untuk minum sikit untuk buang rasa dalam mulut. Betul. Then Kita boleh patut try. buang rasa benda-benda pelik tadi. Okay, now I'm fresh as hell. Wah, tu mengingatkan childhood memories lah nata di True. koko tu. Sekejap, aku rasa macam pernah rasa benda tu. No, bukan nata di koko plus Maggi. Ni pun flavor macam pernah rasa. Aku sih suka. Kenapa aku keep on trying? Kau suka tak? Okay, siap. Aku mau I want to recall back the memory that I have. Macam mungkin ada certain negara aku rasa benda pelik macam tu. No. Big no. Teruk roh. Sebab kau macam campur manis dengan benda kari dengan manis macam Yes, betul. manis masam macam pelik lah. Rasa Nata di koko nang ada rasa acidic sikit kah? Aku dah lupa lah. aku rasa tu perisa nata di koko ya. Perisa apa tu? Ya. Strawberry. Strawberry. Of Oh course, yes, sebab ada memang masam. lah. Aku dah si nyaman lah. Tapi aku keep on like trying Yalah, dia makan. buat tapi aku makan juga nata tu. Tapi nang si nyaman lah. Aku my God. rasa aku si nyaman. Aku si suka. Kau suka? Kita cuba je. Okay, Bersama. last try. Letak nata di koko sikit atas. No. That's better we eat it like that. No. Bagi aku nyaman lah. Aku rate-nya like sama macam kopi dek 0.1. It's sangat nyaman. Okay, Mi. So- Tanya aku, ngasih sih. So Nisa, nak tadi koko dengan Maggi, ngasih sih. Half. Half, okay. From out of 5. Okay, first, the sikit ni best. kau pilih. Aku rasa pilih the best and the worst. Okay, the best lah. Obviously, we both of us agree we will choose with mayonnaise. Nope. Aku prefer Maggi dengan cheddar. No, I prefer mayonnaise. So mayonnaise a bit masin to be honest. Tapi aku rasa Maggi dengan mayonnaise bayangkan mayonnaise adalah benda yang kurang sihat. well, what people say. Bayangkan orang addicted to that kind of food is going to be deteriorate your health. So macam make sure Maggi you dah si control sihat. your- Mayonnaise pun si sihat. Boom, both si sihat. Betul. Die. And then the worst. Okay, aku jangan lupa apa benda yang aku rasa tadi. Kau ada like It's either coffee, coffee or apa Cadbury. lagi? Cadbury. Aku rasa Cadbury. And coffee. Can I get both? It's No, worst. choose one. Worst mean what? The worst, like worst of the worst. Okay, coffee lah. So yeah, so memang setuju yang aku pun like aku Maggi dengan cheddar is the best. The worst is Maggi and coffee. Okay, tolong boleh suggest. What I suggest? Oh, mencadangkan. Yes. Melayu. Melayu. Bahasa Sarawak? Bahasa Sarawak apa? Mencadangkan? Cadang macam mana? Oh, tolong boleh mencadangkan apa yang kami orang patut try next. Mungkin For benda next, yeah. ya, benda yang traditional dekat Sarawak ke. Because we can try it. Sebab lama dah silat balik. So macam all go. Or maybe like different kind of roti yang korang tahu. Like korang boleh like list combination yang korang rasa korang patut apa try. nama roti nak selalu dijual Cina kat Sibu? Kompia. Yes, kompia. Korang tahu roti kat Sibu. Sibu is famous with kompia. Yes. The type of bread. So It's maybe type if of you that want us small to bread. try, like korang boleh bagi suggestion, like combination dekat comment, Yes, comment. Yeah, komen Tolong kat letak bawah. comment. So see you guys for the next video. Dalam Yes. rancangan Ngasih Ngasih si. Si.